रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी हिरव्या हिरव्या झाडांची झुलताना चिंब चिंब देहावरुनी धारा झरताना गंध मातीचा मनात बिलगुन जाई हा सांगून जाई त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही in 2004, and then after she has been active in all cultural activities around. She's strong and opinionated. She's friendly. She's friendly as well as principled. She's a kid as well as grandmother. And she has an enthusiasm of a fourth standard girl to know things, and the majority of a person to handle tough situations. She's extremes of both kinds. And to talk about her one more point, she's a gorgeous girl. She can give, or I would say, Google Company is wanting to change them as Chitra Search Engine. Chitra Medicine. She has a remedy of medicines for every illness. If you click on the section of Google Places or Chitra Places, he has information about any place on the earth. And the speciality of Chitra is Chitra Max. She can tell the position of anyone in this room at any given time. Not to mention Mr. Kamlesh uncle, alias Raju, as Raju Bai. She can exactly tell that if he is in the office, if he is in the house, or if he is in the theatre. Well, that's on the lighter
also tell you that she must be scolding him for not studying or for not eating home food and binging on junk food. But Raj, I tell you that she is doing this all for your good. Okay, for all of For all her friends, she is a witty and participate. and ever participated in all those jokes. Those jokes, I don't know. So, you may please ask Chitranti herself. I once again request you to stand up and wish Chitranti a happy birthday and sing along the happy birthday song for Chitranti. Thank you. जो आवाज करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल चित्रा जी को मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ उनके आज बर्थडे के लिए. और सभी लोग हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे इनके सालगिरह मनाने के लिए. तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है. उससे पहले थोड़े से इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि चित्रा जी जब से EMG में आई थोड़ी लेट हुई. जब ये किटी में हम लोग के आई तब से मेरी इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद वो हमसे चिपक ही गई और हम इनसे चिपक गए. तो उन्होंने अपने पहले जो इनके लाइफ में जो भी कुछ कठिनाइयाँ मिली होगी उसके ऊपर और अभी जो चित्राचार हमको दिख रही है उसमें काफ़ी फर्क है. जैसे ये कल्याण से आई थी तो वो एकदम सीधी सादी नॉर्मल अभी मुन्नी बदलाव हो गए. सूर्य देतो प्रकाश किरणे, चंद्र देतो शीतलता, ढगातूनही मिळते पाणी, सागरातले मीठ देते चवीतला गोड. हवा ही प्राणवायू देते, मिळते जीवन फ्री ऑफ चार्ज. रस्त्यावरूनही फिरायला इथे लागे टोल टॅक्स. देवाने निर्मिली मानवजात, बुद्धीचे मिळाले वरदान. करू लागला सगळीकडे प्रॉफिट लॉसचाच विचार. करता करता राहून गेले जगायचेच. का मज पृथ्वीवर धाडले तेच विस्मरण झाले. सगळ्या सोयऱ्यात अडकले, कर्तव्य करतच राहिले. मी माझ्यासाठी काय केले
करायचे राहिले. आज पडला प्रकाश डोक्यात फुलपाखरासारखे स्वच्छंदी व्हायचे, मधमाशीसारखे गोड क्षण लुटायचे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिसवर प्रेम करत जगायचे. दिल्याने काही कमी होते हा विचार मानव जातीचा. मिळते 1000 पटीने, नियम हा निसर्गाचा. एक बीज पेरता फळे 1000 मिळतात, तरी कंजूस मानव हा कृती करायला कतरतो. मी माझे करता करता माणुसकीही विसरतो. पण चित्राजीने त्यांचं जे ओव्हरऑल हार्डशिप केले त्याच्यावरती मी हे लिहिलंय आणि तिने आज जगायचं ठरवलं. EMT मध्ये खऱ्या अर्थाने ती जगायला शिकली आणि एक दिवस ती आज असा जगते. तिला बघून आम्ही पण विचारात पडतो की आम्ही पण काहीतरी करायला पाहिजे तिच्यासाठी. Uncle and auntie, boys and girls. On 11th April, Chitra auntie celebrated her 16th birthday party. 16th birthday party. Now you must be wondering why it is 16 and not 15. Well, let me tell you a bit about Chitra or Miss Chitra. Chitra auntie came into Evershan's notice in around 2004. And from that, she has been active in all cultural activities. She is strong and opinionated. She is friendly as well as principled. She is a kid as well as grandmother. She has the enthusiasm of a 4th standard girl. Do not think and maturity of a person to handle tough situations. She is extremes of both kinds. And to talk about her one more quality, she is a word selfish Google. And or I would say that Google company is wanting to change their name as Chitra Search Engine. If you click at the section of Google Medicine, Chitra Medicine, she will have a remedy of all illness. If you click at the section of Google Places, Chitra Places, she will tell you the information about any place on the world. And her speciality is the Chitra Maps. She can tell the position of anybody in this room at any given time. So advanced is the technology. So technology of Chitra. And not to mention Mr. Kamlesh uncle alias Mr. Raju bhai. She can exactly tell that this is an office. बोलणार आहे मम्मी. बरोबर बघा ऐकते.